Gopijana Balaba Girivanadhari Gopijana Balaba Girivanadhari Gopijana Balaba Girivanadhari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balaba Girivanadhari Jaya Gopijana Balaba Girivanadhari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astutar Sada Shri Srimad ISKCON Founder Acharya's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Syamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Dham Ki Ganga Maya Ki Jamuna Maya Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayana Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Daivim Sarasvatim Vyasa. Sarasvatim Yasam. Tacho Jayamudiraya. Tato Jayamujiraye. Nasta Prayeshu Abadeshu. Nasta Prayeshu Abhadrishu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Shloke. Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavad Purana, Krishna kidnaps Rukmini, text number 12. Мы читаем из Шримад Бхагават Пураны, 10 песни. Кришна похищает Рукмини, текст 12. Chakru Samarigya Jurmantrayer. Chakru Smamari Mantraye. Chakru Samarigya Jurmantrayer. Chakru Samari Kyajur Mantraye. Vadvaraksham Dvijotamaha. Advarakshatan Jotamaha. Purohito Tarvavidvai. Purohito Taiva Vidvai. Juhava Grahashantaye. Juavagraha Shantaye. Chakrusham Rigyajur Mantrer. Chakru Shamari Gyajur Mantraye. Vadvaraksham Dvijotamaha. Advaraksham Jotamaha. Purohito Tarvavidvai. Purohito Dharva Vidvai. Juhava Grahashantaye. Juhavagraha Shantaye. Chakruh Samarikya Jurmantrair. Chakru Samari Kyajur Mantraye. Vadvaraksham Dvijotamaha. Vadvaraksham Vijotamaha. Purohito Dharva Vitvai. Purohito Dharva Vidvai. Juhavagraha Shantaye. Juhava Shantaye. Chakruh Samariya Jur Mantrair. Chakru Samarigya Jurantraye. Vadvaraksham Dvijottamaha. Vadvaraksham Dvijotamaha. Purohito Dharva Vidvai. Purohito Tarvavidvai. Juhavagraha Shantaye. Juhava Grahashantaye. Chakru Samarigya Jurmantrayer. Vadvaraksham Dvijotamaha. Purohito Tarva Vidvai. Purohito Tarvavidvai. Juhavagraha Shantaye. Juhava Grahashantaye. Chakru Samarigya Jurmantrayer. Vadvaraksham Vidjotama. Vadvaraksham Dvijotamaha. Purohito Dharva Vidvai. Purohito Tarvavidvai. Juhavagraha Shantaye. Juhava Grahashantaye. Anyone else? Кто-нибудь еще? Chakruhu. Чакруху. Обеспечено. Samrigyaju. Самаведа, Ригведы и Яджурведы. Mantrai. Гимнами. Vidvaha. Невесты. Raksham. Защита. Dvija Uttama.
Виджоттама. Лучшими браманами. Purohitaha Священник. Atharvavit Знаток мантр Адхарва Веды. Vai Несомненно. Juhava Поднес жидкое ги. Graha Управляющие планеты. Shantaye Чтобы умиротворить. Перевод. Лучшие из браманов произносили мантры из Ригведы, Самаведы и Яджурведы, чтобы защитить невесту, а браман, сведущий в Атарва-веде, возливал в огонь топленое масло, чтобы умиротворить планеты, управляющие судьбой. Purport also? Yeah. Здесь есть маленький комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур отмечает, что в Атарва-веде содержится много рекомендаций о том, как умиротворить неблагоприятные планеты. Not much of a purport. Не так много комментариев. So here it describes a bit about the Brahmins chanting mantras. Итак, здесь описывается о том, как браманы повторяют мантры. So the duty of a Brahmin is yajana yajana, danam danam pratigraha, and tapana tapasa. To perform yagya and to teach how to perform yagya, to perform tapasya and teach tapasya, and to give in charity and to accept in charity. These are 6 activities of a Brahmin. Итак, существует 6 видов обязанностей брамана. Браман должен знать, как совершать ягью и обучать других совершать ягью. Браман должен знать, как совершать аскезы и обучать других. И также он должен знать, как принимать пожертвования и как давать пожертвования и обучать, как это делать. In the Gita, Krishna tells Arjuna some of the qualities of a Brahmin. Кришна рассказывает Арджуне о некоторых качествах брамана. Swadhyaya tapa arjavam, to cultivate knowledge of the Vedas. Свадьяя означает, что он должен быть сведущ в знаниях вед, To perform austerities. совершать аскезы. Arjavam, to be very simple. Аджава означает быть очень простым. So we see the Hare Krishna movement. We live very simply, sleep on the floor. Можем видеть, что в нашем движении Харе Кришна мы ведем такой простой образ жизни, спим на полу. We control the tongue by eating prasadam. Контролируем язык, вкушая только Кришна Прасад. And we utilize our time simply to serve Krishna. И мы используем свое время только для того, чтобы служить Кришне. So of course, Narada Muni tells Yudhishthira Maharaj in the 7th canto, Yakshalal Lokshanam Prokta Pumso Varna Bijan Vakam Yad Anyatrati Drishyetam, that Yashyalal Lokshanam, the one who has the qualities of a one of the Varnas, he should be accepted. Yadanyatrapi Drishyeta. If you see that someone has the qualities of a Brahmin, which is simplicity, then you should accept him as a Brahmin. Конечно, в 7-й песне Нарада Муни рассказывает царю Юдиштире о том, что если кто-то обладает какими-то качествами, да, то его следует принимать в соответствии с его варной. Например, если браман обладает качеством простоты, то его следует принять как брамана. Chaitanya Mahaprabhu quotes verse Aho Bato Swapachok Tugarian, that
Oh, look, even one who is born in the family of dog eaters. Swapacho. Yajjiva vartate namatubhyam. If he has the holy name of the Lord on his tongue, te pustapu she juhuvir shashnu art yat. He has performed all the austerities required of a Brahmin, and he's taken bath in all the holy places. Господь Чайтанья цитировал такой стих, где говорится, что даже если человек рожден в семье неприкасаемых, но он повторяет святое имя, это означает, что в прошлом он совершил все виды аскез, омылся в священных водах, изучил все священные писания, поэтому он может это делать. Brahmanuchur nama grinantiyete. He is qualified as a Brahmin even if he's born in the family of dog eaters. И он считается браманом, принимается браманом, даже если он родился в семье собакоедов. So Prabhupada said that in Korea and Vietnam and China they eat dogs, but see how they're becoming devotees. Шрила Прабхупада говорил, просто обратите на это внимание, такие страны, как Корея, Вьетнам, Китай, они же едят собак, но они тоже стали преданными. So one who becomes a devotee of Krishna, he transcends all the rules and regulations of Varnashram Dharma, and he is actually a real Brahmin. Как только человек становится преданным Кришны, он преодолевает все эти правила и предписания Варнашрама Дхармы, да, и таким образом он становится браманом, да, преданным Кришны. We know that the cowherd boys were sent by Krishna to beg some lunch from the ritualistic Brahmins. And they said, oh, we're too busy performing rituals. We don't have time for Krishna and Balaram. Мы знаем эту историю, как однажды Господь Кришна послал своих друзей к браманам, ритуалистичным браманам, которые совершали ритуалы для того, чтобы раздобыть пищу на обед. И браманы ответили: о, мальчики, мы слишком заняты сейчас. Go away, don't bother us with your begging for food for Krishna. Who is Krishna? Идите, возвращайтесь к себе, не надо нас беспокоить со своим Кришной. Кто этот Кришна? Krishna, who is Krishna? Name vidu suragana prabhavam nama harishaya. Aham adir hi devanam maharshinam chasarvasha. Krishna is the source of all the gods and all the rishis, all the sages. Кто такой Кришна? Кришна, он является Богом всех мудрецов, всех планет, всех великих личностей. But he's covered by his yoga maya, so even those who study the Vedas, they don't understand Krishna unless they get some bhakti, some devotion. Он источник всего, но так действует майя. Если даже человек изучает священные писания, он не может это понять, пока у него не появится бхакти. So the simple wives of the Brahmins, they had great love for Krishna. And they said, oh, Krishna wants some prasadam. So they started cooking for Krishna. And some of their husbands forbade them from going to serve Krishna. And they gave up their bodies. И простые жены браманов, они были настолько удивлены, когда они услышали: о, Кришна хочет кушать. Тут же они были вдохновлены сделать что-то. И некоторые браманы не пускали своих жен, и они просто готовы оставить были свои тела. In the Upanishad it says, Yasya devi para bhaktir yata devi tata guru tasya arte katite hyartam prakashante mahatmanaha. That those who have implicit faith in both the Guru and Krishna, that they are far more, that is their qualification for entering into the realm of Krishna's transcendental pastimes and understanding the mystery of Krishna. И говорится, что тот, кто имеет непоколебимую веру, одновременно веру в Гуру и Кришну,
тот создает необходимую квалификацию для того, чтобы войти в тайну бхакти, в тайну игр, качеств Господа и его отношений с преданными. After Haridas Thakur, Ramachandra Khan tried to disgrace him by sending a prostitute to him. So Haridas, he left Benapola and he traveled to Shantipur where he met Advaitacharya. После того, как Харидас Такур попал в ловушку, которую организовал Рамачандра Кан, послав ему девушку легкого поведения, чтобы сбить его, он ушел, и он появился в Шантипуре, где встретился с Адвайтачарьей. So Advaitacharya, he arranged a nice accommodation for Haridas Thakur. Near his house was a cave, and he invited Haridas Thakur to take lunch at his house. И Адвайтачарья организовал для Харидаса Такура такую хижину, похожую на пещеру, и где он предложил Харидасу Такуру замечательный прасад. So Haridas Thakur said, "Oh no, your reputation as a Brahmin will be tarnished if you feed a Muslim, a melecha like myself." И Харидас Такур стал говорить ему: что ты делаешь? Твоя репутация как брамана, она очень сильно пострадает, то, что ты сейчас общаешься с мусульманином, как я. But Advaitacharya said, "My dear Haridas, И Адвайтачарья сказал: мой дорогой Харидас, you're chanting 333,000 names of God every month, every day. ты повторяешь 300 тысяч святых имен каждый день. Feeding you is like feeding 1 lakh of Brahmins. Кормить тебя означает накормить одновременно несколько тысяч, сотен тысяч браманов. Tat karma nipano vipro mantra tantra visharada avaishnavo na sadguru vaishnavanam swapacho guru. This verse states that even a Brahmin knows all the mantras and tantras, all the rituals. If he's not a devotee of the Lord, then he's unqualified. He's disqualified. Although a person who has been eating meat, if he is a devotee, then he's more than a Brahmin. И в этом стихе говорится, что если даже браман, он знает мантры, тантры, янтры, все знает, но не является преданным Господа, он ниже по сравнению с тем, кто является мясоедом, но при этом он является вайшнавом. When Srila Prabhupada came to India, he brought some of his new sannyasis, and the Brahmins in India, they criticized, how can you make these Malechas and Yavanas into sannyasis and Brahmins? And they criticized Srila Prabhupada. Как со Шрилой Прабхупадой происходили подобные ситуации, он приехал в Америку, приехал в Индию и привез с собой учеников, молодых саньяси, американцев. И когда местные браманы увидели это, они стали его критиковать, они стали ему говорить: как ты мог этих яванов и млеч обратить в вайшнавизм? So Srila Prabhupada quoted these verses from the Upanishads and from Chaitanya Charitamrita, and quoted Bhakti Siddhanta also, who initiated all castes into the Vaishnava Sampradaya. И Шрила Прабхупада процитировал некоторые стихи из Чайтанья Чаритамриты, из других писаний, где он показывал, как Господь Чайтанья он помогал людям стать вайшнавами всех сампрадай в разных ситуациях. So one who gets the mercy of the great acharyas, the great devotees of the Lord, then just like bell metal, it can be transformed into gold by metallurgic chemical process.
So similarly, Sanatana Goswami says that anyone can be transformed into more than a Brahmin. Приводится такая аналогия, что если ачарья, он соприкасается с преданным, он может делать его вайшнавом, подобно тому, как при определенной связи, алхимический такой процесс, то колокольное железо с ртутью, оно может стать золотом, и ачарья знает, как это делать. This is the message of the Brahma Gaudiya Vaishnav Sampradaya. Санатана Госвами тоже об этом говорит. И это то, что находится в Гаудии Вайшнава Сампрадае. Это метод, которым они пользуются. Kirata Hunandra Pulinda Pulkash Ambira Shamba Yavana Kashadaya. Yenecha Papa Tadapashraya Shraya Sudyanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. That Sukadev Goswami tells Parikshit Maharaj that even those very sinful people on the earth planet, Kiratas, Hunandras, Pulindas, Pulkashas, so many sinful people who have committed murder, who have pillaged civilizations, who eat other humans, the Kiratas in Africa, they're cannibals. He says if they get the association of a pure devotee of the Lord, Prabhavishnave Namaha, then they can become completely pure devotees also. Шукадева Госвами обращается к Махараджа Парикшиту и произносит этот известный стих, где он перечисляет разные категории людей, Кирата, Хундра, Пулинда, Пулкаша, разные категории людей, которые населяют этот мир. И он описывает, что некоторые из них это мясоеды, кираты, это вообще племена африканские, каннибалы, они едят людей, кто-то ничему не следует, разрушает эту цивилизацию. И все эти категории людей могут стать вайшнавами, если они соприкасаются с чистым преданным, они также могут стать чистым преданным. Prahlad Maharaj also told his father, Naisham Matistavadu Rukamram Grim Sprishacha Nartapkamo Yadarta Mahiya Sampada Rajopi Shekam Niskinchanana Naviditya. But one pure devotee of the Lord, if you catch some dust from his lotus feet on your head, if you take abhishek, if you take bath in the dust coming from the lotus feet of a great Mahabhagavat, then you can be guaranteed to go back home, back to Godhead. И Пралад Махарадж, он говорит то же самое, что нужно посыпать свою голову пылью с лотосных стоп Махабхагаваты, великой личности, и только таким образом вы можете получить возможность вернуться в духовный мир. So he was telling his father, who was very demoniac, he says, Tadsadu Manyesura Varya Dehina, my dear best of the demons. И Пралад Махарадж обращается к своему отцу Хираньякашипу, называя его «О лучший из демонов». Give up this attachment to the temporary life of sense gratification. Оставь свою привязанность к временным чувственным наслаждениям. Asat sumadvigdidam asat grahat. Gato vanam dari hari. Says, go to the forest of Vrindavan and take shelter of Hari. Вместо этого отправляйся в лес Вриндавана и предайся лотосным стопам Господа Хари. Climb out of this deep, dark well of materialistic householder life. Выберись из этого глубокого семейного темного колодца. And cultivate devotional service in the forest of Vrindavan. И начни практиковать преданное служение в лесах Вриндавана. So unfortunately, most people in this world, they are too attached to the deep dark well of material life. К сожалению, большинство людей в этом мире, они очень сильно привязаны к глубокому колодцу семейной жизни. Even if they're born in a high caste in India,
They simply, Prabhupada says, they simply use their brains for material advancement. Даже если они рождены в какой-то высокой касте в Индии, Шрила Прабхупада говорил об этом, что они используют свой мозг для материального комфорта. Dharma swanustisa pumsam vishvakshena katalsuya notpadiyad ridi ritim shrama evi kevalam. You're simply wasting your life, even though you perform perfect study of Vedas, Sanskrit, you perform your duties perfectly. If you don't develop a love for glorifying Lord Krishna, then your whole life is wasted. Важно понять, что даже если вы изучаете санскрит, изучаете разные знания, получаете, и все это бесполезно, если вы не развиваете при этом любовь к Богу. Therefore, Bhaktivinoda Thakur has a song where he says, I grew up, I was pandered by my parents, and then I went to college and I got a big education. And in this way, I wasted my life supporting my family, my children, surrounded by these things. And now that I'm an old man, my mind has become feeble, and I have no taste for chanting your holy name. Как есть одна молитва, баджан, написанный Шрилой Бхактивинодой Такуром, где он говорит, что с самого детства я получал любовь, заботу своих родителей, потом я отправился в колледж, потом я получил разные образования, да, и я всю жизнь потратил на то, что заботился о своей семье, поддерживал ее. И сейчас я старый человек, и у меня нету вкуса к повторению Твоего имени. So he's putting himself in the position of a materialistic person, Он ставит себя в позицию материалистичного человека, comparing himself to the materialists. сравнивая себя с материалистом. At the time of death, Krishna says, Yam yam vapi smaran bhavam tyajate ante kalevaram. At the time of death, whatever your mind is, your consciousness is, at that point, you take the next birth. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, ям-ям, вапи, смаран, бавам. То, о чем ты думаешь в момент смерти, то и рождение ты получишь. Therefore, Krishna recommends to Arjuna, Satatam kirtiyantu mam yatantascha dridavrataha. Namasyantascha mam nitya nikti yukta upasate. Simply chant my holy names continuously throughout your life. Поэтому Кришна рекомендует Арджуне Сататамкин Таянтомам всегда, постоянно повторяй мои святые имена. It doesn't matter what situation you are. Striyo Vaishyas Tata Sudras Tepiyanti Param Gatim. Krishna says anyone, even those who are considered in a lower situation, they can attain the highest plateau of love of God. Независимо, какое у вас положение, стрия, вайшья, статха, шудрас, да, независимо, какое у вас положение, каждый может повторять святое имя мое и достичь совершенства жизни, любви к Богу. Chaitanya Mahaprabhu is very merciful, and he's freely giving us the sweetest taste of understanding God, which is the conjugal relationship in Vrindavan between Krishna and the gopis. Господь Чайтанья, Он настолько милостив, что дает нам вот сладчайшую вещь в жизни, это супружеские отношения Господа с Его преданными, с гопи. In previous ages, it was not so easy, so many sages and demigods are praying that they can take birth in Kali Yuga and taste this beautiful holy name of the Lord. В предыдущие века это не было возможным, поэтому они молились Господу о том, чтобы иметь возможность родиться в Кали-югу и воспользоваться этой уникальной возможностью повторять сладчайшее святое имя Господа. All the sweetness of Krishna is invested in this holy name. Вся сладость Кришны, она вложена в Его святое имя. Chaitanya Rasa Vigraha Puno Shuddho Nityo Mukto Binadvam Naminamine. Nama Chintamani Krishna, the holy name of Krishna, is full of nectar
and bliss and ecstasy. Святое имя Кришны, оно полно блаженства и экстаза. Rupa Goswami writes a beautiful poem where he says, I don't know how much nectar the two syllables Krish and Na possess. Рупа Госвами написал чудесный стих, где он говорит: я даже не могу себе представить, сколько блаженства и счастья находится всего в двух слогах Криш и На. When this holy name dances on my tongue, I desire millions of tongues. Когда я чувствую, как святое имя танцует на моем языке, я хочу, чтобы у меня были тысячи языков. And when the holy name enters into the holes of my ears, I desire millions of ears. А когда святое имя входит в мои уши, мне хочется, чтобы у меня было миллион ушей. And when the holy name enters into the chamber of my heart, my mind and senses become frozen and inert. А когда святое имя входит во внутренние покои моего сердца, то все мои чувства, они просыпаются, пробуждаются к настоящей жизни. So, Sudha Bhakata Charna Renu Bhajana Anukula. Nartam Das Thakur is praying, when will I attain the great acharyas are praying, when will I attain this Sudha Bhakta, this pure devotional service? Kabe habe bolo se dinamar, aparada guchi sudaname ruchi. When will I give up all offenses to the holy name, and when will I taste the ruchi, the nectar of the holy name? Как молятся Наротам Дас Тхакур и молятся другие ачарьи, они говорят, что когда я смогу достичь чистого бхакти, кабе-хабе болу сей дина амар, когда наступит этот день, что я перестану совершать оскорбления святого имени. Вот в таком настроении они произносят эти молитвы. We don't have to go anywhere. Krishna comes to us when we chant His holy name. Нам не нужно никуда ходить. Кришна сам приходит к нам, когда мы повторяем Его святое имя. Draupadi was fighting with Dushashan, holding her sari. Leave me alone, leave me alone. Драупади защищалась, когда Духшасана напал на нее и пытался тянуть ее сари. Она кричала: «Оставь меня, оставь меня». But Dushashan, he has the power of 10,000 elephants. Представьте себе, Духшасана — это огромный воин, который имел силу 10 тысяч слонов. So poor Draupadi, she had no chance. Конечно, у Драупади шансов не было никаких. They were going to embarrass her in the court assembly of all the great kings. И она была стеснена условиями, что вокруг нее стояли все эти великие цари. So she put her hands up and she said, "Oh Govinda, oh Govinda." Тогда она подняла руки вверх и стала громко взывать: «О Говинда, о Говинда». And Rupa Goswami writes in the Bhakti Rasamrita Sindhu that Krishna, when you say his name, he immediately comes there, and he appeared in the form of unlimited sari for Draupadi. И Рупа Госвами описывает это в Бхакти Расамрита Синду. Он говорит, что как только Кришна увидел это настроение Драупади, он тут же появился перед ней в форме бесконечного сари. So here Krishna is going to kidnap Rukmini. И здесь Кришна собирается похитить Рукмини. Rukmini had written a letter and sent it with a Brahmin. I don't want to marry Shishupal. Please come and get me. Come and kidnap me. Рукмини написала письмо, передала через Брамана. Она говорит о том, что я не хочу выходить замуж за этого Шишупала. Пожалуйста, приди и забери меня. From childhood she had heard about the beautiful Krishna. С самого детства она слышала о том, как прекрасен Кришна. Krishna has exquisite beauty. Кришна обладает исключительной красотой. He's known as Madan Mohan, the attractor of Cupid. Он известен как Мадан Мохан, тот, кто привлекает самого Купидона. Radharani prays, I wish to take birth as a fish so that my eyes don't blink and I can always drink the beauty of Krishna. Рукмини пишет: я хочу быть рыбой,
у которой не моргают глаза. Таким образом, я могу постоянно пить красоту Господа Кришны. Rupa Goswami writes that when Radharani heard the two syllables Krishna, her hair stood on end and her skin erupted out of ecstasy. Описывает Рупа Госвами также состояние Шримати Радхарани, когда она услышала звуки Кришна, ее волосы встали дыбом, а все тело стало дрожать. Pulakar nichitam vatu kada. Pulakar means eruption of the skin and the standing of hairs on end. И Пулакаир, да, говорится, что волосы встают дыбом, и все тело замирает, дрожит. Tabanamagrahane vavashyati. Simply by hearing the holy name, one's hair stands on end. Просто слыша святое имя, волосы встают дыбом. So Radharani was telling Vishaka, she was in the forest of Vrindavan, and she was saying, alas, I am a condemned woman. И Шримати Радхарани так обратилась к Вишаке, находясь в лесу Вриндавана, она сказала, что я очень обреченная женщина. Because I'm simultaneously attracted to three male. Потому что я одновременно привлечена тремя мужчинами. One whose name is Krishna. Один, его зовут Кришна. When this sound enters my ears, my hairs stand on end and my whole skin erupts. Когда я слышу звук этого имени, то мои волосы на теле встают дыбом, и вся моя кожа пылает. And there's another person whose flute playing enters my ears and causes my whole body to tremble uncontrollably, as if there's a cold wind blowing. Sorry. Другое. And when the flute playing, the player of the flute, другое имя мужчины — это тот, кто играет на флейте. Когда он начинает играть на флейте, мое тело, оно все начинает дрожать, и я ничего не могу с собой поделать. And when I see a picture, Vishaka shows her a picture of a beautiful blue boy with a peacock feather on his head. She says, when I see that picture of this person, I become stunned and I'm not able to speak or move my limbs. А когда Вишака показала ей картину с изображением Господа, его лотосное лицо, павлиньи перья, красивые глаза, то Радхарани сказала, что когда она видит это изображение, when she sees this picture, what happens with her? Gadgada, her Rudaya Gida, her throat chokes up. Она не может говорить, ее сердце чаще бьется, и у нее комок в горле появляется. And pramada, her body becomes like stone. И все ее тело превращается в камень. In this space she says, alas, I'm simultaneously attracted to three males. И она говорит, увы, я одновременно привлечена к этим трем мужчинам. When Krishna revealed his two-armed form to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, когда Кришна явил свою двурукую форму на битве, на поле битвы Курукшетра, Arjuna became overwhelmed with ecstatic love and his hair stood on end. Арджуна, он, почувствовав любовь к ней, его тело тоже задрожало, и волосы стали дыбом. He said, Param Brahm, Param Dham, Pavitram, Paramam Bhavam, Purusham Shashvatam Divyam, Adi Devam Ajam Vibhum. He said, Krishna, you're Param Brahm, Param Dham, Pavitram. You're everything. You're the supreme abode. You're the supreme purifier. You're the supreme person. Like this, he was glorifying Krishna. It was a universal form, right? Здесь говорится про вселенскую форму, когда Арджуна увидел Вишварупу, вселенскую форму, он увидел 1000 рук, голов, шлемов, и он стал прославлять: ты Парамдама, ты источник всего, ты повсюду, ты везде. И таким образом в этом состоянии восторга он прославлял Господа. Do you want to see Krishna in his universal form? Вы бы хотели увидеть Кришну в его вселенской форме?
Finally, Krishna manifested his two-armed form. В какой-то момент Кришна принял двурукую форму. This form invokes pure prem, Эта форма, она пробуждает чистую прему. without any veneration, without any fear, without any awe. Где нет никакого благоговения, где нету никакого страха. Vrindavana Pricheja Padamikam Nadigachati. The two-armed Krishna never leaves Vrindavan. И говорится, что Кришна в двурукой форме, он никогда не покидает Вриндаван. When Akrura took him out of Vrindavan, he saw Krishna and Balaram manifest as Vishnu and Anantashesh. Когда Крура забирал Кришну из Вриндавана, он увидел, как Господь Кришна, он проявил форму Вишну и Ананташеш. And then Akrura offered wonderful prayers to Lord Krishna in the form of Vishnu and Lord Balaram in the form of Anantashesh. И тогда Крура вознес чудесную молитву, где он прославляет Господа Кришну как Господа Вишну, а Балараму как Ананташеш. Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami, Nandananda Krishna, the son of Maharajnanda, never takes a step out of Vrindavan. И Чайтанья Махапрабху, он тоже прославлял, он говорил, что на самом деле Нанда, сын Нанды, он никогда не покидает Вриндаван. That form is reserved for pure, untarnished love that the gopis have. Это форма, которая содержится в чистой любви Господа. В ней нет и тени ничего другого, кроме любви. This love is pure and untainted by any idea that Krishna is God. Эта любовь, она настолько чиста, что в ней нету даже и капли вот этого настроения, что Кришна является верховной личностью Бога. When Mother Yasoda sees Krishna embraced by Kaliya serpent, she desires to commit suicide. Когда мама Ишода видит, как Калия в своих кольцах держит Кришну, у нее появляется желание оставить свое тело. This is pure love for Krishna. Это чистая любовь к Кришне. So Krishna tells Arjuna, Naham Veder na tapasa na danena na chejaya. Na sakyam evam charjana jusavanasima yata. You can never see this form simply by studying the Vedas. Naham Veder na tapasa, or performing yogic austerities, mystic yoga, or by doing some kind of ritualistic worship, ijja, ritualistic worship. You can never see this beautiful form like a cowherd boy. Кришна говорит Арджуне, что эту форму, которую ты видишь сейчас, ее невозможно увидеть с помощью своих усилий, изучения Писаний, совершения аскез. Это невозможно сделать, то, что ты видишь сейчас. Bhaktistu ananyaya shakya. You can only see me as a cowherd boy if you become free from all speculative activities, mental speculation, and all desires, all material desires, subtle and gross. Это форма, которую ты видишь меня как пастушка здесь, доступна только при условии, что у тебя не будет никакого, ни малейшего вкуса к материальной деятельности, желаниям, к измышлениям, спекулятивным рассуждениям. Никакой капли. So Lord Chaitanya warns that we have to purify our hearts even of a desire for position amongst devotees, dambo, darpo, abhimanascha, krodha, purushamevacha, pride, conceit, false ego, all these have to be discarded out of our hearts. Conceit, what does it mean? Conceit? Yeah. Oh, I'm a very attractive person. I'm a beautiful sannyasi. Господь Чайтанья говорит, дает наставление, что наше сердце нужно очистить от даже желания иметь какое-то положение среди преданных, считать себя чем-то очень необыкновенным, действовать с позиции ложного эго. Rupa Sanatana Goswami
Gauranga Mahaprabhu was traveling through Bengal, and he left through Navadvip. He went to Kulinagram. Однажды, когда Господь Чайтанья путешествовал, и он пришел в Кулинаграм, This is the place where the Emperor Hussein Shah had his palace. это место, где жил Хусейн Шах и где находился его дворец. And Rupa and Sanatana Goswami were his ministers there. В то время Рупа и Санатана Госвами, они были министрами при нем. They were very aristocratic. Они очень были аристократичны. They had adopted the customs of the Muslims. Они фактически приняли все традиции мусульман. They had even changed their names to Dabir Kash and Sakar Malik. Они даже поменяли имена, их звали Дабир Кас и Сакар Малик. Rupa Goswami was Dabir Kash. Рупа Госвами был Дабир Кас. And Sanatana was Sakir Malik. Санатана Госвами Сакир Малик. So they approached Lord Chaitanya Mahaprabhu, who was surrounded by thousands of followers. И они обратились к Господу Чайтанье, вокруг которого были сотни и тысячи преданных. They put straw in their mouths. С соломинкой в своих зубах. They tied ropes around their necks. И entire ropes? Rope. С веревкой на своей шее. And they offered their dandavats to Lord Chaitanya Mahaprabhu. И они предложили дандават перед Господом Чайтанья Махапрабху. Namani namana dena. Намани намана дейна. Full of humility and no desire for fame and prestige. С полным смирением и не желая никакой славы и ложного престижа. Amanidvam adambidvam ahinsha sharti arjavam acharyopasanam socham styriam atma vinigraha. Krishna tells Arjuna what are the qualities of a devotee. Amanidvam adambidvam, one who is very humble and who has no pride in his mind. Когда Кришна обращается к Арджуне, он перечисляет качества преданного, он говорит «Адамбитвам, аманитвам», что означает «преданный свободен от гордости, смирен, и у него нет никакого желания гордыни». And they told Lord Chaitanya, we are the most degraded and fallen, malechas. Они обратились к Господу Чайтанье и сказали «Мы полностью деградировали, мы млечьи, яваны, еще хуже». Please give us your mercy. Please bless us. Пожалуйста, дай свою милость, пожалуйста, благослови нас. Of course, Rupa and Sanatana Goswami had come from Goloka Vrindavan to assist Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ну, конечно же, Рупа и Санатана Госвами, они пришли из Галоки Вриндавана для того, чтобы участвовать в играх Чайтанья Махапрабху. Vishwanath Chakravarti Thakur describes Rupa Manjari, who is Rupa Goswami, as an assistant to Srimati Radharani. Вишванатхи Чакраварти Тхакур, он описывает Рупа Госвами, это Рупа Манджари, которая помогает Шримати Радхарани. And Sanatana Goswami is another Manjari called Lavanga Manjari. А Санатана Госвами это другая Манджари, Лаванга Манджари. So they had come to assist Chaitanya Mahaprabhu in spreading the Sankirtan movement. И они приходят помогать Господу Чайтанье Махапрабху, чтобы распространять движение Санкиртаны. And we know that Haridas Thakur asked to appear in Kali Yuga as a Malecha, and Lord Brahma asked Krishna, let me appear in Kali Yuga as a Malecha, and so he was blessed to take birth in a Malecha family. И мы знаем, что Господь Брахма, он тоже попросил Господа явиться в Кали-югу как Млечха, поэтому он был рожден в семье Млечха для того, чтобы участвовать в играх. Хотя он сам Господь Брахма, он является главой Брахма Мадва Гауди Вайшнава Сампрадай. И также он Намачарья Кали-юги, Нам-ачарья. So these great personalities, they came to assist Chaitanya Mahaprabhu in freely spreading love of Godhead.
И великие личности приходят помогать Господу Чайтанья Махапрабху в распространении этой великой миссии. Kalir dosha nide rajan astir eko mahadgunan kirtanad eva krishnasya mukta sangha param braja. In Kali Yuga, it's just an ocean of dosha. Dosha means faults. Кали-юга, Кали-доша Нидхи-раджан сравнивается с океаном недостатков. Cow killing is going on rampantly all over the world. К сожалению, по-прежнему происходит в огромных количествах убийства коров по всему миру. Prabhupada would say in his class, cow is giving you milk and giving you cheese and giving you butter. And when the cow gets old, you cut her throat. Шрила Прабхупада говорил на лекциях: корова вам дает молоко, она дает вам сыр, дает вам масло. А когда она становится старой, вы ее убиваете. This is civilization. И это цивилизация. No, he says, this is simply a dungeon of demons. Нет, это просто место демонов. Rakshashim asurim chaiva prakritim ashishim shitaha. He says, Krishna says in the Bhagavad Gita, there's simply rakshashas and demons. Кришна говорит в Бхагавад-гите, это просто ракшасы и демоны так поступают. So Chaitanya Mahaprabhu is in great anxiety to deliver all these sinful people in Kali Yuga. И у Господа Чайтаньи Махапрабху было огромное беспокойство, как спасти, освободить этих грешников в Кали-югу. And dire apaniyamanas. Prahlad Maharaj says they're simply gliding down to the darkness of ignorance. Gliding down? What is Gliding, sliding. Slide. И Пралад Махарадж говорит, что они просто соскальзывают и несутся все глубже и глубже в невежество и страсть. They don't know what their swarta is, their real self-interest. И они даже не знают, что на самом деле является их истинным интересом. He Vishnu, certainly Vishnu or Krishna is the real self-interest of everyone. Конечно, истинный интерес для каждого это Вишну или Кришна. So Rupa and Sanatana Goswami were empowered by Lord Chaitanya. Nana Shastra Vichara Naika Nipano Sadharma Samstapako, to study all the Vedic literatures and then to write corollaries to these Vedic literatures for the benefit of all human society. И что попросил Господь Чайтанья сделать Рупу и Санатану, это чтобы, изучив все богооткровенные писания, Нана Шастра, Вичаранайка, Нипунау, они извлекли саму суть, которую они могут дать людям века Кали и таким образом освободить их. So that is the business of the Sankirtan movement of the devotees, to take all risks to please the great spiritual masters and deliver the fallen souls. И это настроение, да, это обязанность движения Санкиртаны, движения Хари Кришна, это то, что взять на себя весь риск, да, для того, чтобы распространять миссию Господа Чайтаньи падшим душам. Prabhupada said in one purport in Chaitanya Charitamrita, people who are like dogs and hogs consider themselves Vaishnava and sannyasis, but they dare to criticize the empowered devotee of the Lord who is spreading Lord Chaitanya's Sankirtan movement throughout the world. И Господь Чайтанья, Он обращается, и Он говорит в одном из комментариев Шри Чайтанья Чаритамриты, что люди, они могут быть саньяси, браманы, считать себя таковыми, но при этом они критикуют великих личностей, которые уполномочены Господом распространять послание падшим душам. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gauranga Mahaprabhu ki. Jai. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Any comments or questions? Какие-то комментарии или вопросы?
Everyone agrees? Все согласны? Hare Krishna. Oh, someone has a question. Я. Харе Кришна, ваша милость. Вопрос, да, лекция не может быть. Ага, лекция не может быть без вопросов или комментариев. Но у меня такой вопрос. Как понимать, что духовный учитель дает нам прозрачную среду, или мы через него прозрачную среду получаем в преданном служении ему и Кришне. Ну, я так понимаю, что духовный учитель – это представитель Господа. Вот. И поэтому он может дать вот эту прозрачную среду в отношении с высшей личностью, с его высшей энергией, с Кришной. Можно так понимать? No class can be without questions, and it is his purport. And he says that is it proper understanding that spiritual master like transparent medium between us and Krishna. So, and by his position, we can get opportunity to serve Krishna through this transparent medium, through Guru. Is it right understanding? We have many spiritual masters. Есть много духовных учителей. There's a song by Bhaktivinoda Thakur in the Kalyana Kalpataru, Есть песня Шрила Бхактивинода Thakura в Калина Калпатару, where he says, the initiating spiritual master Diksha Guru gives the holy name. где он говорит, что инициирующий духовный учитель Дикша Гуру, он дает святое имя. But he says more important are the Shiksha Gurus, Но он говорит, что более важно это Шикша Гуру, those who guide the devotees and give them their association. And there are many Shiksha Gurus. He says they're more important than Diksha Guru. И тот, кто ведет преданных, сопровождает, поддерживает, помогает им, дает прибежище, они еще более важны, это Шикша Гуру. Of course, Prabhupada's Shiksha we have to take every day from his books. Конечно же, Шикшу от Шрилы Прабхупады мы получаем каждый день из его книг. Prabhupada really emphasized that his Vapi was more important than his Vani was more important than his Vapu. И Шрила Прабхупада отмечает, что его наставления и вообще Вани, они важнее, чем Вапу. And so we have Srila Prabhupada as our Shiksha Guru. In all these words, Prabhupada said, I am just an instrument and Krishna is writing these purports. И, конечно, Шрила Прабхупада, он Шикша Гуру, и во всех своих комментариях он говорит, я всего лишь инструмент в руках Господа. We also take instruction and directives from senior devotees who help us in our spiritual life. И также очень важно принимать наставления от старших и продвинутых преданных в своей духовной жизни. By their example, we can make advancement. Благодаря их примеру мы можем прогрессировать. Rupa Goswami has written Upadeshamrita, Рупа Госвами пишет в Упадешамрите, and there are many instructions in there for us to make spiritual advancement. что есть много наставлений, которые помогают нам сделать духовные продвижения. Atyahara prayashascha prajalpaniyamagraha jana sangascha lolyam cha sadvir bhaktir pranashiti. 6 kinds of things to avoid while engaging in devotional service. Но при этом есть 6 вещей, которые нужно избегать в преданном служении. So when we see a devotee not overeating, not trying to collect more material articles than he needs, not speaking mundane topics,
not following the rules just for the sake of the rules, or following the rules carefully to please the spiritual master in Krishna, Guru and Krishna, avoiding the association of the non-devotees. That means no movies, no mundane topics on internet, and not being greedy for material achievements. When we see someone like that, we know, oh, this person, I can take his acharya, we can take his achar, which means follow him. Если мы видим преданного, который не переедает, не накапливает материальных каких-то вещей, избегает общения с материалистичными людьми, не сидит в интернете, не получает какое-то материальное общение, да, не развивает в себе материальные желания. То есть если человек атьягара, праясача, праджалпа не говорит на мирские темы, да, то такого человека следует считать ачарья, то есть он показывает пример, и у него можно учиться и общаться с ним. Such a person is teaching by his example, achar. Такая личность обучает своим примером, называется ачарья. Devotees glorified, Lord Chaitanya glorified Haridas Thakur. He says, some devotees, they do a lot of preaching, but their character is not so nice. Преданные, Господь Чайтанья обращается к Харидас Такуру, говоря, this is approaching to Haridas Thakur, he says. He glorified Haridas. Он прославляет Харидас Такур. Он говорит, что есть преданные, они проповедуют, но не обладают хорошими качествами характера. And then he said, some devotees are very strict, following everything, but they don't preach very much. They don't have the mood to preach. Некоторые есть преданные, которые очень строго всему следуют, но они не проповедуют. But you, Haridas Thakur, are very exemplary because you follow strictly the Pancharatriki Vidhi, and you also engage in Bhagavad Viti, which is preaching. Но ты, Харидас Такур, ты лучший, потому что ты делаешь и то, и другое. Ты строго следуешь Панчаратрика Видхи, и также ты занимаешься проповедью Бхагавад Видхи. So the train of Krishna consciousness runs on two tracks. И поэтому поезд движения сознания Кришны движется по двум рельсам. Sometimes we see someone, they opened so many temples, they collected so much Lakshmi. Sometimes they made so many devotees, but then they have problems and fall down. Иногда мы видим, что какие-то преданные открывают храмы, накапливают очень много лакшми и общаются со многими преданными, но потом падают. And so much chaos ensues. И столько хаоса происходит впоследствии. So it's important to be an acharya, but also to preach the message of Lord Chaitanya. Both things are important. Поэтому важен и пример следования как ачарья, и проповедь. И то, и другое важно одновременно. When we see someone like this, then Bhaktivinoda Thakur says, this Shiksha Guru, who is teaching by example, that he is more important than a Diksha Guru. Шрила Прабхупада, он также описывает, что когда вы видите, да, Шикша Гуру, он даже его пример, да, и более важнее, чем Дикша Гуру. Lokanath Narottam Das Thakur and Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur took initiation from Lokanath Acharya. Нароттам Дас Такур, да, он получил посвящение от Локанатхи Махараджа. Lokanath Goswami was a very great devotee of the Lord. Локанат Госвами является великим преданным Господа. But he was very humble and he didn't give too many instructions to Narottam Das Thakur. Но он был очень смиренным, и он не давал много наставлений Нароттам Дас Такуру. But the instruction was given by Jiva Goswami. Но наставление ему давал Джива Госвами. He was the greatest scholar of the time in India. В то время он был великий ученый в Индии. And he taught Srivas Acharya and Narottam Das Thakur the full
extent of all Vedic literatures. И он обучил Шриниваса Ачарью Нароттам Дас Такура всем ведическим писаниям. And we know that he instructed them to take all these manuscripts that were written by the Goswamis and bring them to Bengal, to West Bengal, to Bengal. И мы знаем также, что он попросил их впоследствии перевести рукописные тексты в Бенгалию. So we see in the life of Narottam Das Thakur that the more important was Jiva Goswami's instructions to him. И из жизни Нароттам Дас Такура мы видим, что более важны были наставления, которые ему дал Джива Госвами. That doesn't diminish the position of Lokanath Goswami. И это ни в коем случае не уменьшает положение Локанат Госвами. It's like Bhaktisiddhanta's spiritual master, Как, например, Gorkashwardas Babaji. духовный учитель Бхактисиддханта He was Сарасвати. very simple. He was just performing bhajan and he was a Babaji. Горкишордас Бабаджи Махарадж, он был очень простой, он просто совершал свой баджан. But Bhaktisiddhanta took initiation from him and he was a greatest scholar of the time. И когда Бхактисиддханта Сарасвати принимал посвящение от него, он уже был известен как великий ученый, философ. In fact, he destroyed all the 12 apasampradayas and he established Bhakti Yoga as the highest form of Vedic knowledge. Он разрушил эти 12 апасампрадай и установил учение Господа Чайтаньи в вайшнавской традиции. By his great scholarship and devotion, he defeated all the various types of speculators and deviants from the Vedic Siddhanta. И благодаря своей учености и преданности он разрушил и победил многих философов, да, которые отклонились с пути Веданты. So we see that there are so many different Shiksha gurus who are very important. Bhaktivinoda Thakur instructed Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, but he was not the Diksha guru, he was Shiksha guru. И мы видим, что поэтому Шикша гуру, они есть и они очень важны. Например, Бхактивинода Тхакур, он тоже наставлял Бхактисиддханту Сарасвати как Шикша гуру. So Srila Prabhupada said he was in Los Angeles and he was giving nice Bhagavatam class, and one devotee asked, Prabhupada, what is the most we can do to please you? Однажды Шрила Прабхупада в Лос-Анджелесе давал лекцию, и один ученик обратился к нему и спросил его: Шрила Прабхупада, скажите, что самое лучшее, что мы можем сделать для вас, чтобы удовлетворить вас? And Prabhupada said, if you want to please me, then you must preach as vigorously as I did. Шрила Прабхупада сказал, что если вы хотите удовлетворить меня, вы должны также, как это сказать, победоносно, широко проповедовать, как я. However, Однако, another time devotees were getting quite proud that they were distributing so many big books and Bhagavatams in the West. And so the book distributors came to Prabhupada, Prabhupada, what pleases you the most? но когда пришли великие распространители книг, которые распространяли книги по всему миру, Бхагаватам, комплектами, когда они пришли к Шриле Прабхупаде и спросили, как мы можем удовлетворить вас, Prabhupada said, oh, you're distributing my books, but you're not reading them. Шрила Прабхупада спросил: вы распространяете мои книги, но вы их не читаете. Someone asks you what are in these books and you don't know? Если спросите вас, что в моих книгах, некоторые не знают. So he says, also very important to study my books, my purports. Поэтому я очень прошу вас, пожалуйста, читайте мои книги, читайте мои комментарии. And he said, furthermore, my greatest desire is that you develop a love for Lord Krishna. И поэтому моя великая надежда и желание, чтобы вы развили любовь к Кришне.
Don't waste time. Go back home, back to Godhead in this lifetime. Не тратьте свое время и возвращайтесь к Богу в этой жизни. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Excuse Шриле me. Прабхупаде. Excuse me, I offended anyone Извините, если я кого-то оскорбил, because now you missed prasadam by 25 minutes. потому что, похоже, вы пропустили просад на 25 минут. Hare Krishna. Харе Кришна. Крипанидхи Прабху ки джай. Харе Кришна.